Ashama akkam jirtu ani Beresaadha har'a immoo barumsa biraatiin walitti deebinee jirra jechuudha. Barumsi kun immoo kutaa 8ffaa ta'a jechuudha. Oral English for Daily Communication in Afaan Oromoo kan jedhu keessatti jechuudha. Hello everyone, you are welcome to my YouTube channel. I am Beresa. Today I'm gonna teach you about the ends parts of oral English for daily communication in Afaan Oromo. If you are new for my YouTube channel, don't forget to subscribe for more video tutorials. Also, don't forget to write down on the comments if you have any kind of questions, obstacles or something else is okay. Just write down on the comment and I will be in touch with you through comments, okay? If you want to learn online tutorials through Zoom online classes, you can contact me by using my phone numbers already described in the description below, okay? Thank you very much and I see you in the tutorials. Birratti waa'ee hospitaalaan wal qabsiisnee haasaa turre mana hospitaala keessatti akkasuma faarmaasii akkasuma kiliinikaa yoo ta'es immoo yookiin immoo wal'aansa ciisaniidhas yoo ta'e maal jennee akka jechoota garaagaraa afaan ingiliffaatiin fayyadamuu dandeenyu hundumaa isin barsiiseetan ture jechuudha. Har'a immoo kan nuti ilaallu waa'ee mana baankiitiin wal qabsiiseedha jechuudha. Mana baankii yoo deemnee maal jennee ingiliffa fayyadamuu dandeenya, akkam jennee waa'ee ATM haasa'uu dandeenya, waa'ee xaalaa mana baankii sanaa gaafachuu barbaanne maal jenneedha ka jedhu isin barsiisuuf adeemaa jechuudha. Egaan gaaffii yookiin yaada yoo qabaattan komentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Barumsi keenya jalqabeetu jira jechuudha. Today I'm gonna teach you about the banks, okay? Last time I already taught you about the hospital, how we can speak in Afaan Oromo in the hospital or in pharmacy or in clinic, okay? But now I'm gonna teach you about the banks. If you already know how to speak in English, you're gonna learn in Afaan Oromo. Let's go guys, let's go. Egaan gaafa haasofnu bank jennee kan nuti haasofnu afaan ingiliffaa keessatti bank jechuun afaan oromootiin baankii, afaan oromootiin immoo baankii jennee dubbannaa jechuudha. Baankii jennee dubbanne. Baankii jechuun afaan ingiliffaan bank jennee kan haasofnu ta'a jechuudha. Bank service gaafa jennu immoo tajaajila mana baankii yookiin immoo tajaajila baankii jennee ka dubbannu ta'a jechuudha. Let's see some examples, okay? Inni kun iddoo kanatti gaafa ilaaltan what kind of account do you like to open? What kind of account do you like to open jedha. Inni kun what kind of account do you like to open jechuun herrega gosa kam banuu barbaadda. Herrega gosa kam banuu barbaadda yookiin immoo herrega gosa kam banuu barbaaddu jennee ka gaafannu ta'a jechuudha. The next one, I would like to open deposit account. I would like to open deposit account jechuun immoo herrega qusannaa banuun barbaada. Herrega qusannaa banuun barbaada jechuu keenya ta'a jechuudha. Inni itti aanee dhufu immoo how much money do I have to deposit in order to open an account? Inni kun asii gaafa kaanu how much money do I have to deposit in order to open an account jechuun keenya immoo herrega banachuuf qarshii hagam ol kaa'uun qaba yookiin qarshii hagam keessa qusachuun qaba jennee ka gaafannudha jechuudha. Herrega haaraa tokko banuuf gaafa jennutti, herrega haaraa banuuf gaafa jennutti qarshii amma ta'e keessa kaa'uu qabna. Mitiree eeyyan egaa. Sababa saniifi how much money do I have to deposit in order to open an account jenneetu afaan ingiliffaan gaafannaa jechuudha. Iddoo kana irratti akkas jedha inni itti aanee dhufu you can deposit an initial amount of $10. You can deposit an initial amount of $10 gaafa jennu banachuuf $10 ol kaa'uu qabda. Banachuuf $10 ol kaa'uu qabda jechaadha jechuudha. You can deposit an initial amount of $10 ka jennu kana akka afaan Oromoo keessatti banachuuf $10 ol kaa'uu qabda jennee kan dubbannu ta'a jechuudha. Let's see the next one. Okay, inni itti aanee dhufu immoo akkas kan jedhudha gaa. Inni itti aanee dhufu immoo is there a service charge if I open checking account? Is there a service charge
if I open checking account jechuun immoo herrega mirkaneessaa yoon bane kaffaltiin tajaajilaa ni jira jennee ka gaafannudha. Herrega mirkaneessaa yoon bane yookiin herrega ittiin ilaallatan yoon bane kaffaltiin dabalataawii ni jira jennee kan dubbannu. Herrega mirkaneessaa yoon bane kaffaltiin tajaajilaa ni jira ka jennu kun maalidha? Is there a service charge if I open checking account jechuudha. Service charge jechuun kaffaltii tajaajilaaf kaffaltu ka jennudha. Kaffaltii tajaajilaaf kaffaltu jennee ka haasofnu service charge ka jedhamu san ta'a jechuudha. Inni itti aaneef immoo there is no service charge. There is no service charge jechuun immoo kaffaltii tajaajilaa hin qabu. Kaffaltii tajaajilaa hin qabu kana jechuun is free to open. Okay? Tola siif banama yookiin immoo banuuf toladha ka jennee dubbannu ta'a jechuudha. Egaan inni itti aanu immoo I would like to deposit $7,000. I would like to deposit $7,000 jechuun immoo $7,000 ol kaa'uun barbaada. $7,000 ol kaa'uun barbaada jechuun keenya I would like to deposit $7,000 ka jennu kana ta'a jechuudha. Inni kun immoo sure just a moment please. Sure just a moment please gaafa jennu immoo tole mee xiqqoo obsaa maaloo yookiin immoo tole maaloo mee xiqqoo obsaa jennee ka afaan Oromoo keessatti dubbannu ta'a jechuudha. Egaan hamma addanaatti gaaffii qabdu taanaan komentii irratti barreessuu hin dagatinaa ka itti aanu ilaalla. Inni itti aanee dhufu immoo could you tell me where the ATM is? Could you tell me where the ATM is? jedha. Kana jechuun afaan Oromoo keessatti natti himuu ni dandeessaa maashinni kuus baasaa garam jira ka jedhudha. Ilaala guys. ATM ka jedhu kana kuus baasaa jedheenna yaani kanin gara afaan Oromootti hiikuu danda'e kuus baasaa jedheenna. Sirriitti ATM jechuun kana nama baay'ee bukkeetti yoo deemtanii gaafataniitu ta'e ATM jedhanii yeroo sawwaamantu jira. Garuu ATM kan jedhu kun kuus baasaa jedheenna Oromoffeessee kanan barreessuu danda'e maashinii kuus baasaa jedheenna Oromoffatti kanan sirreessuu danda'e kuus baasaa kana nama biraaraa dhageessanii dhabuu dandeessu ta'uu danda'a. Ani garuu Oromoffatti gaafanii sa'ii kuus baasaa jedheenna automotive teller machine kan jedhu kana kuus baasaa jedheenna maashinii kuus baasaa jedheenii kee kana fayyadamuu dandeessu yoo barbaadan kuus baasaa maashinii kuus baasaa qarshii jechuudha. Could you tell me where the ATM is ka jennu kuni natti himuu ni dandeessaa maashinni kuus baasaa qarshii garam jira ka jennu dubbannu ta'uu danda'a. Namoota biraatti maashinii kuus baasaa qarshii otoo jettanii beekuu dhiisuu danda'a. Eessuma dhugaana hin beekan namni hedduuni garuu ana ofii kootii Oromoffatti akkas ta'ee hiikamuu qaba ATM jechaan oolu jedheetan maashinii kuus baasaa qarshii ka jedhu kanatti jijjiiruu danda'eera. Nitti aanee dhufu immoo please turn left. Please turn left jechuun immoo maaloo gara bitaatti gori. Maaloo gara bitaatti gori kan jennu kuni please turn left jennee ka afaan Ingiliffaa keessatti dubbannu ta'a jechuudha. Inni itti aanee dhufu immoo can I help you sir? Can I help you sir jechuun immoo obbo isin gargaaruu nan danda'a ka jennee dubbannudha. Yeroo baay'ee sir kan jennu kun akka afaan Ingiliffaatti Oromoffa keessatti obbo jennee ka dubbannudha. Obbo jennee faa dubbanna baay'inaatiin obbo jenneedha kan nuti dubbannu isa kana. Can I help you sir gaafa jennu obbo isin gargaaruu nan danda'a ka jennee dubbannu ta'a jechuudha. Waan biraa qabu obbo isin gargaaruu nan danda'a jenna. Inni itti aanee dhufu immoo here it is, okay? The ATM kept my card. The ATM kept my card jechuun maashinni kuus baasaa qarshii kaardii koo qabate jennee ka dubbannudha guys. Maashinni kuus baasaa qarshii kaardii koo qabate yookiin immoo ATM'n kaardii koo of keessatti qabatee hafe of keessatti liqimse naaf baasuu dide jennee ka dubbannu ta'a jechuudha. The ATM kept my card gaafa jennee haasofnu afaan Ingiliffaa. Okay, inni itti aanee dhufu immoo akkana kan jedhudha. Inni itti aansinee dhufu immoo hello. Can I deposit money into ATM here? Can I deposit money into ATM here? Ka jedhu kun immoo maallaqa ATM kanaan galchuu nan danda'a jennee ka dubbannudha. Maallaqa ol kaa'uu nan danda'a ATM kana fayyadamnee. ATM Oromoffaa maal jedhee itti maashinii kuus baasaa qarshii ka jennu sanadha. Namni baay'een ATM jedhee akka waamu sunitti meetan jira.
akka ani hiiketti immoo maal jenne maashinii kusbaasaa qarshii ka jedhuttidha. Anaaf oromeessee yookiin immoo oromiffa taasisee kanan hiiki maashinii kusbaasaa qarshii ka jedhu kanattidha. Namni hedduun garuu ATMs jedhee ka waamu wanta jiruuf anis bakkee tokkotti ATM jedhee bifuma kanaatiin barreessuu danda'eera jechuudha. Inni itti aanee dhufu immoo akkana kan jedhudha. Sorry, you can only withdraw money here. Sorry, you can only withdraw money here. Withdraw gaafa jennu iddoo kanatti withdraw jechuun qarshii yookiin maallaqa wanna ta'e tokko baasuu jechuudha. Wanna ta'e tokko bakkichaatii dhiisuu jechuudha. Achiin booda lakki asii qarshii baasuu qofaadha jennee afaan oromootti dubbannaa jechuudha. You can only withdraw money here gaafa jennu asii qarshii baasuu qofa jennee ka dubbannu ta'a jechuudha. That's good guys. Let's see the next part is okay. The next part is what the annual interest rate. What is the annual interest rate? jechuun immoo dhalli waggaatti meeqa? What is the annual interest rate gaafa jennu dhalli ratio waggaa meeqadha? Dhalli ratio waggaa meeqadha jechuun what's the annual interest rate jennee ka gaafannu ta'a jechuudha afaan ingiliffaa keessatti. A saving account yields an annual interest of 3.5%. A saving account yields an annual interest of 3.5% jechuun immoo herregni qusannaa dhalli waggaa dhibbantaa meeqadha? 3.5 jennee ka dubbanudha. Herregni qusannaa dhalli waggaa dhibbantaa 3.5 jennee ka afaan oromootti dubbannu a saving account yields an annual interest of 3.5% jennee ka haasofnu ta'a jechuudha. Kaitti ani dhufu immoo akkas kan jedhudha. Hello, can you tell me how to use ATM? Hello, can you tell me how to use ATM jechuun immoo hello ka jedhu kuni hello jennee yeroo baay'ee ni dubbanna. Garuu yeroo baay'ee immoo namni keenya barteedhaan hello jedhuun nagaayirtuu akkamiin ATM kana fayyadamna natti himuu ni dandeessuufaa jedhee yeroo gaafa jiraata. Yookiin immoo akkamiin ATM kana fayyadamna natti himuu ni dandeessaa jedhee fa nama bukkee jiru yookiin eegdota waardiyaa sanii yeroo inni gaafatanii jiraata jechuudha. Yookiin immoo hojjettoota mana baankii saniitiin akkamiin ATM akka fayyadaman natti himuu ni dandeessaa yookiin ni dandeessu jedheetu gaafata. Can you tell me how to use ATM ka jedhu kan yeroo baay'ee hello ka jedhuutiin maqaa afaan namni hin ta'u jechuudha. Hayyeen egaa ka itti aansee dhufu immoo yes please enter your card. Yes please enter your card jechuun immoo eeyyan maaloo kaardii kee keessa galchi jenna afaan oromoodhaan gaafa dubbannu. Eeyyan maaloo kaardii kee keessa galchi ka jennu kuni yes please enter your card jennee akka afaan ingiliffaatti dubbannaa jechuudha. Then enter your password. Then enter your password jechuun kun immoo akka afaan oromootti sanaa booda iggata kee galchi. Iggata kee galchi. Password jechuun akka afaan oromootti namni baay'een hin beeku yoo ta'e illee garuu iggata jedhama. Iggata jennee kawaamnu akka afaan oromoo keessatti iggata jechuun keenya kuni password jennee kawaamnu kana ta'a jechuudha. Inni itti aansee dhufu immoo kana kan jedhudha. Okay, I can see my account status. Okay, I can see my account status jechuun immoo amma maal gochaa jira? Odeeffannoo herrega koo argaan jira. Tole odeeffannoo herrega koo argaan jira jennee oromiffaan ka dubbannu. Okay, I can see my account status ka jennu kadha. My account status jechuun odeeffannoo herrega koo jennee kawaamnu ta'a jechuudha. Akka afaan oromoo keessatti odeeffannoo herrega koo jennee kawaamnu kuni my account status kan jedhu ta'a jechuudha. Egaan itti fufee kan jiru immoo maal kan jedhudha? Alright, now you can save money or withdraw money. Alright, now you can save money or withdraw money jechuun immoo maal jechuudha? Dansaa amma baasus ta'e qarshii ol kaa'uu ni dandeessa. Amma qarshii baasus ta'e ol kaa'uu ni dandeessa jennee ka dubbannu immoo alright, now you can save money or withdraw money jechuudha. Save money gaafa jennu qarshii ol kaa'uu jechuu keenyadha. Withdraw money gaafa jennu immoo qarshii baafachuu jechuudha. Thank you very much jechuun immoo baay'ee galatooma yookiin immoo baay'ee galatoom jechuun ka dubbannu ta'a jechuu kiyyadha.
Wow, that's cool, guys. This one is the next part, okay? On the coming episode, I'm gonna teach you about the airport conversation which held in the airport. So just on time, be there, and see you in the coming episodes. Don't forget to write down on the comment below if you have any kind of question. Just write down, okay? If you want to learn online through Zoom class online tutorials, just call me, use Telegram or WhatsApp, whatever, okay? It's okay. Don't worry, I will be in touch with you. Thank you very much. See you on the coming. Bye bye. Take care.